What is so important about it? So now he said, to what he's asking you, to what will you attach more importance? To to the material which holds it on, which holds the impression, or to the knowledge of it? Well, of course, to the knowledge of it. But we don't even want to be attached to that eventually. तो म्हणजे हे ज्ञानाला जास्त महत्व आहे, पण ते ज्ञान सुद्धा शेवटी जाणार. हो, पण ज्ञान हा गुण कशाचा? जसा गोड या साखरेचा गुण आहे, तसा ज्ञान हा सत्वाचा गुण आहे. महाराज फर्दर एक्सप्लेन, साखरेचा पाक गोड असतो काय, आणि कायेतील पाक गुणी असतो, गुण असतो. कायेतील पाकामध्ये गुण असतो, आणि तो कोणाला आपण याचे दर्शवितो, कोणाला आकार असला म्हणजे तो म्हणतो असावी आहे. आकार sweetness is the taste of the sugar. So this knowledge that I am is the taste of the essence of the five elements, that is the body. And that taste tells you that you are. And that is the case for anyone. दुसरा शब्द घ्या, मी गोड म्हणतो, तुम्ही काय म्हणता? इंग्लिश स्वीट. स्वीट गोड म्हणजे स्वीट. गोंद गोंद गोड गम गम. आता ही त्याच्यामध्ये 4000 वर्ष ती तशीच राहिली आहे चिटकून, त्याच्यामध्ये हा गुण आहे. त्या गोंदीमध्ये गोंदी पण कशातील बनवली जाते की नाही, ती पण चिकट असते की नाही. हा त्याच्या त्या बिलमध्ये त्या चिकटपणा अजून टिकून राहिला एवढं. Gum, the essential quality of which is to stick. That is its essential quality. So long as that quality is there, the gum is gum. Otherwise, it's not gum. आम्ही गम पण म्हणतो ना मराठी. गम वापरतात पुष्कळ शब्द इंग्लिश मराठी एकच झाले. आणि गम पण म्हणतो. गोंद शब्द गम मधूनच आला असेल. आता ती गोंद त्याची अजून टिकून राहिली आहे, आणि त्याचा तो गुण आहे. That stickiness, हा गुण त्या गोंदचा गुण आहे, धर्म आहे. So if something that stickiness remains for a long time, what is the stickiness? It is the essential quality, the essence of the gum. त्याच्यावर काय टीका करायची सांगा, विचार करा. So he is comment on this. Well, I agree with that. I don't have any. नाही त्याचा प्रश्नच नाही म्हणतो आपण सांगतो ते अगदी तंतोतंत बरोबर. हे ओळखण्याचं तुझा तुला लाभ, तू काय पण तिकडे तिकडे खाली वर तू काय आहेस हे कळलं तर. So he says, if you understand this, then how do you consider yourself as an individual? You can't consider yourself as an individual if you understand this. त्या पुण्यपुरुष महापुरुष 1000 वर्षाचा मी का भेटायला जात नाही. 4000 वर्षाचा महापुरुष पुण्यपुरुष मी का नाही भेटायला जात. So this is asking you, is a 4,000-year-old or a 1,000-year-old living person. You must be an exceptional person, an exceptional phenomenon. He said, why you are not going to see him? What is your answer? Well, if he were across the street, I might, just out of curiosity. But there are people that live a long time. That's all they have. In China, there are what are called immortals, and in the Zen Buddhist teachings, there's a very famous case of one who had lived hundreds of years, but he was not enlightened. He was not
freed. And so he went to one of the great Zen Buddhist teachers, and the Zen Buddhist teacher was just able to say a few things to him and was able to free him from that. Yes. And that man is still alive. He is more than 1,000 years old. And he went to visit somebody I know in Taiwan, but I didn't see him. But he became enlightened. तो म्हणजे चायनामध्ये ते सांगतो ते अशी एक गोष्ट आहे की एक माणूस 1000 वर्षापर्यंत जिवंत होता, पण त्याला ज्ञान झालेलं नव्हतं आणि ते माहीत होतं त्याला. म्हणून तो एका झेन मास्टरकडे गेला, झेन गुरुकडे. त्याने त्याला एक समजावून दिलं आणि मग त्याला ज्ञान झालं. तसं तर तायवान या देशामध्ये तो आला होता, याला समज होते, पण मग तुम्ही जाऊन भेटलो नाही त्या. हा, then he said, fighting to go and see him. Well, I wasn't able to. He wasn't there when I was there. नाही, हा भेटू शकला नाही, कारण हा जेव्हा गेला तायवानला तेव्हा तो तिथं नव्हता, तो माणूस तिथं नव्हता. The Chinese have a method in Taoism, Tao teaching, in which they use energies like Kundalini energies, and they are able to prolong their life and heal themselves. But that doesn't mean that they're enlightened. And I understand that Babaji, this one that he keeps asking about, his pupil Lahiri Mahasaya and his pupil Yukteswar and his pupil Yogananda all teach Kriya Yoga, which is a method. And I don't believe that a jnani like Nisargadatta or Ramana Maharshi teach a method. म्हणजे इथे जसे प्रकार आहेत, पण ते ज्ञानाचं माझं नाहीच, ज्ञानच नाही आहे ते. आपले बाबाजी आणि मग त्यांचे ते लाहिरी महाशय, युक्तानंद आणि त्याच्यानंतर योगानंद, त्यांचे एक जो मार्ग आहे तर त्यांचा तो क्रियायोग म्हणतात. जसं कुंडली त्यांचा क्रियायोग म्हणतात, तसे चायनामध्ये पण आहे. आणि तिथेही तसेच काय करतात की 100, 500, 1000 वर्षेपर्यंत राहतात. पण ते म्हणतात आपण जे सांगता तो त्याच्याशी काही संबंधच नाही. कारण का ते 4000 आपण सांगितलं त्याला की 4000 वर्ष का 1000 वर्ष का, ते सगळं पंचमहाभूतांचा गुण आहे. तो पंचमहाभूताच्या मिश्रणाचा संकर्षण म्हणतात, आणि मिश्रणाचे रसाचा गुण, मिश्रण रसाचा गुण. So he confirmed that. So he said, this consciousness is the quality of the essence, the refined essence of the 5 elements. And so long as that is there, you can continue for 1000 years or 2000 years. But that, he confirmed that has nothing to do with knowledge. तुम्ही आम्ही कोणी असेल, कोणत्या देशातला माणूस होतो, वयाच्या 3 वर्षापासून त्यांनी आपल्याकरता आपल्याला गोळा केला आहे. आपल्याकरता आपल्याला गोळा केला आहे. पण गोळा बेरी साचली जाते ते सत्व आहे त्याच्यात. 3 वर्षापासून आम्ही आपल्याला असं आहे तसं विद्यार्थ्याला वगैरे गोळा केलेली आहे. कोणी पण ते माझं काय why you? From the age of say 2 or 3 years, everyone collects a lot of impressions and lot of knowledge of various subjects. All that knowledge is collected in the mind, the consciousness. आता तो जगामध्ये विचार आहे. 3 वर्षाच्या पूर्वी जरा माहिती काय आहे, वयाच्या 3 वर्षाच्या आधीची माहिती काय. So he has collected a lot of information since the age of 2 or 3 and is known as a very big man and a very knowledgeable man, very a scholar. But he said, with all that knowledge, can he say what he was or who he was prior to the 2nd or 3rd year when he got this consciousness or the beingness and started collecting all this information? Before that, what was it? With all that accumulated knowledge, can he say what he was or who he was? विरोध कर म्हणा, विरोध दर्शव, त्याच्यावर विरोध नाही दाखवतो म्हणतो बरोबर आहे. ते काय समजणार म्हणलं
विरोध दाखवू शकत नाही तू. So he said, oppose his saying. So he said, how can you oppose it? Yeah. He tells you to oppose what he is saying. पण त्या जगात मी कोणाकडून तरी मोठा कोणतरी आहे विचार त्याच्याकडून मी ज्ञान घ्यायला जाऊ का? काय उपयोग मला? 3 वर्षाच्या वयाच्या आधी तर मला ज्ञान आहे. हो. आणि 3 वर्षापासून ह्यानं कोणी तर ज्ञान कमवलेलं आहे. So, त्याच्याकडून ज्ञान घेऊन मला उपयोग काय होणार? so however big a scholar, he doesn't know what he was prior to his second or third year. I know what I was before my second or third year. So what knowledge can anyone of such scholars give me? How would I be interested in any knowledge that such people can give me? आता तू फुकट ज्ञानी झालाय, जगातून प्रकट पडणार, पण 3 वर्षात त्या पलीकडील ज्ञान काय तुला? मी असा नाही तसा. He's saying the same thing about you. You have gone to a lot of places, you have acquired a lot of knowledge. But do you have knowledge of what you were prior to your second or third year? No. So what is all this accumulated knowledge? What use is all this accumulated knowledge to you? He has some idea that I am a scholar type. I'm not. म्हणजे महाराजांना काहीतरी कल्पना आहे की मी मोठा ज्ञानी आहे, म्हणजे मी नाही वाटतो. नाही, मला जी खात्री आहे त्याला खरोखर ज्ञानी समजतो. But he- त्याच्याकडे ज्ञान म्हणजे पुष्कळ आहे. बालपणापासून त्याच्यात एक निर्माण झालेला आहे. He said, you have मोठा that ज्ञानी something नाही since केलाय. childhood, which बालपणापासून most people त्याच्यात don't. निर्माण झालेलं त्या शोधामध्ये रखडतो आहे. And you are आता still, एवढा पण ज्ञानी असो. आता मी काय म्हणतो ते 3 वर्षाच्या अगोदर तुमची माहिती दे मग. So he says it's a fact. He's not pulling your leg. He says, since very early in life, you have something which most people don't have, and you have been making use of it to accumulate a lot of knowledge. And still, he said, with all that's a fact, he said. So, and still you have, with all this knowledge accumulated by that special gift which you have had since early childhood, has that enabled you to think, to find out what you were before your second or third year? No. That's why I'm here, because I recognize that I'm up against a wall. In 1961, I was with a Zen bishop, very, very high, but not enlightened as far as I know, but I wasn't sure. And so he said to just count the breath up to 10 and then start over. So for 30 days, night and day, even in my sleep, I was counting my breath. And then one night, I had some kind of experience in which I, seemed to go sort of out of my body, and then I became the whole universe. And all of the stars and everything were like inside of me, and I knew everything, but I didn't care whether I knew everything or not. I was aware that if there were anything I wanted to know, I knew it, but I didn't have any desire to know anything. I mean, other than I was just contained everything, and then I was in a great state of bliss. In that experience? Yeah, in that experience. Then I sort of stayed in that for about a week or 10 days. And then, but I was aware all the time that I was in that I still was not free, that I still had an ego. I mean, it's hard, but I still had a sense of I, of something, and I thought if that would just go, then I'd be done. And so I went to that Zen master and told him, and he just said, just don't think about it, forget about it. And he just tried to wash it all away. Then later, I met
man from Japan, Zen master, who was the real one. And he said that that first one didn't realize that when you're in that state of consciousness, then you can be shoved into the egoless state, you see, easily. But he said that man was not there himself, and he didn't know what it was. That's why he just told me to forget the whole thing. But I never got back in that again. त्याचा एक अनुभव सांगतो की 1961 मध्ये काय एका झेन मास्टरकडे गेला. याला थोडासा संशय होता की तो खरोखरच ज्ञानी आहे की नाही, या संशय होता म्हणून तेव्हाच होता, पण गेला. त्याने याला सांगितलं की 30 पर्यंत त्याचे श्वासोश्वास घेत आहे ते अप टू 30 days. No, you come to your breath. No, to 10. To The Buddha, that's the way the Buddha is supposed to become enlightenment. And then you start again from. Then you start again, yes. That's all he did. 10 पर्यंत आपले श्वास मोजायचे, परत 1 पासून 10, परत 1 पासून 10 असं चालूच ठेवायचं. ते 30 दिवस पर्यंत असं याने चालू ठेवलं. दिवस रात्री सुद्धा झोपेत सुद्धा तो म्हणाला की असं होत असेल असं मला थोडस अनुभव होता. ते 30 दिवसानंतर त्याला एकदम एक अनुभव आला की या देहातून मी बाहेर गेलो आणि सगळं विश्वामध्ये एक झालं. आणि मग नंतर त्याच्या पुढं काय ते सगळं विश्व माझ्यातच आहे असा अनुभव आला. आणि असा 7 दिवस पर्यंत टिकला. पण हे 7ही दिवस असं जरी झालं तरी माझ्यात ते विश्व आहे हे मी विसरू शकलो नाही. म्हणजे मी ही कल्पना सोडू शकलो नाही. त्यामुळे हे जे वस्तुस्थिती ही नाही मला हे मला माहित होतं. म्हणून त्या झेन मास्टरकडे परत गेलो. त्या झेन मास्टरने सांगितलं असं करून टाक, म्हणजे काय जे मिळालं आहे तेच अंतिम आहे असं याला सांगितलं. तेव्हा याला समजलं की त्यालाही तो मास्टर सुद्धा इथपर्यंतच गेला आहे. नंतर त्याला कोणतरी मोठा जास्त ज्ञानी मिळाला. त्याने याला सांगितलं की त्या अनुभवातून अगदी शेवटच्या स्थितीत ढकलायला काही कठीण नव्हतं, पण त्यालाही ते झालेलं नव्हतं किंवा तो तुला कसं करू शकेल नाही असं सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर तो अनुभव मला आलेला नाही. तुझ्या जातीचा तो देव आणि धर्मगुरू. देव आहे आणि धर्मगुरू. त्याला नाव आहे ख्रिस्त. त्याच्यामध्ये तुझं काय म्हणणं आहे आपण? So he says the essence of any religion is God, and the essence of the Christian religion is Christ. That's what he said. Huh? ख्रिस्ताचं रूप काय मानतो तू आता? So he says, what do you consider Christ's image or form as? तू आता ख्रिस्त कसा पाहतोस? How do you see Christ? How does Christ appear to you? आता ते ज्ञान असं समोर ठेव. He said, आणि तो तुला कसा दिसतो त्या हालचाल बघ. answer this after keeping in mind your true nature as he has shown you, and then think of Christ and tell him what Christ appears to you as. God Christ. बाकीच्या सोडून God Christ. Forget anything else. That's a He said, keeping in mind what he has told you about your true nature. well, the man Jesus to me is no different from any other man as a man. See, I mean, I'm not raised in that belief that Jesus is God any more than anybody else is God. And so, and the word Christ, I use that, the Greek word means someone anointed of God, and I don't usually use that expression. I either speak of the Jewish rabbi named Jesus. We call him Rabbi Joshua. That means Rabbi Jesus, you see. And God
And so, to me, the rabbi known as Jesus is no different from anybody else. So I don't know that I can answer his question. तो म्हणतो की ख्राइस्ट म्हणजे त्याच्याप्रमाणे जीसस नाही, जीसस व्यक्ती जीसस ही जीसस म्हणजे तो म्हणतो की एक देवाने नेमलेला माणूस, नेमलेली व्यक्ती असं ते ख्राइस्ट. आणि त्याच्यामध्ये याचं असं शिक्षण झालेलं नाही या धर्माचं, पण तो जीसस म्हणजे व्यक्तीचं थोडं विचारतोय. So he is not asking you about the religion in which you have been trained. He is asking you how that Jesus or Christ seems to you. How does he appear to दोन you? नावं झाली, ख्रिस्त आणि जिजस. तरी पण काय कशावर नावं टिपून द्यायची? ही नावं कशावर चिकटली होती? So he said these two names called Jesus or Christ, on which have those two names been stuck? A literal translation. They've been stuck in our thought, not on the man. ती आपल्या विचारावर चिकटवली आहे. ही दोन्ही नावं स्वतःच्या विचारावर चिकटवली आहे. का तुमचा स्वतःचा विचार हा कोणा कशाचा गुण? So this your own thought, what is it the quality of? The five elements. पंचमहाभूत. पंचमहाभूताचं पुष्कळ झालं, पण तुझ्या ठिकाणी पंचमहाभूताचा बीज आहे की नाही? Do you not have the seed of the five elements? Do you not have in you the seed of the five elements? Well, what everybody else does, I have. सगळ्यांच्या मध्ये आहे ते माझ्यामध्ये आहे. पण तुझ्याकडे पंचमहाभूताचं बीज आहे की नाही? तसं कोणत्याही झाडामध्ये त्या बीजामध्ये त्या झाडाचे रूप असते. कोणत्याही बीजामध्ये झाडाचे रूप असते. तसे तुझ्यामध्ये काय विश्वाचं बीज आहे की नाही? Just as the seed of any tree has the potential of the tree, so do you not have the potential of the entire universe? Yes. मग ती दोन नावं कशावर चिकटलेली होती? ख्रिस्त आणि काय म्हटलं तुम्ही? Jesus. ती दोन नावं कशावर चिकटवली होती? So back again to the question. So on what were those two names, Jesus and Christ? He's fixed on. The five elements. परत पाच महाभूत म्हणतो. अरे पाच महाभूत आधी नाही आहे, आधी बीजशक्ती आहे. महातत्व बीजशक्ती हिरण्य गर्भ. So he says त्याच्यातून पाच भूत आहेत. the five elements were not the origin. The five elements are the result of the primordial seed. The five elements themselves are the result of the primordial seed, which is a Mahatattva. तुझ्याबरोबर मी बोलतोय म्हणजे तुझ्या जातीच्या लोकांमध्ये बोलायला येणार नाही. Oh. He says he's talking to you, but that doesn't mean he's going to have any conflict of opinions with the Christian religion. Oh, I know. ही दोन्ही नावं कशावर चिकटलेली आहेत हे जे तुमच्याकडे मी बोलतोय त्यांच्याकडे बोलणार नाही. तर ताबडतोब गोळी घालतील मला. त्याला खडे मारले की नाही? ख्रिस्ताला खडे ठोकले की नाही? का? So he says, if he tells you the answer to this question, he'll discuss it with you. But if you discuss it with someone else, he said, just as they put names in Jesus' voice, they will shoot me. मला जेवण ठेवतील का? If they could put nails in Jesus, will they keep him alive? Yeah. तू मला तिकडे घेऊन सांगतो वरती बसवलं इथं बोल, तर मी शेंबूड काढून चाटायला लागेल. यालाच म्हणजे कुठून ज्ञान आणलंय? ज्ञान if he is kidnapped and taken to the West, put on a platform, he says, talk to these people. तुला झपका देते, मला हाकून देते.
He said he'll take the dirt of his, out of his mouth, nose and put it on his tongue and sit there like a madman. Yeah. They'll love it. नाही तर ते मला गोडी लागते. ख्रिस्ताला खोटला वाटलं म्हणजे काय? He said they'll shoot him. If they could do it to Jesus Christ, they'll do it, they'll shoot me. कोणते नाम पदार्थ सत्वावर अवलंबून आहे. पदार्थ सत्व नाही तर नामरूप नाही, त्याचे गुण नाही. पदार्थ सत्वाला गुण नाही, गुण नाही तर नामरूप नाही. Any form, any shape or form, that is any creature, any creature of any kind, must have the soul, that is the seed of the same kind. If it is a human being, the human seed must be there. If it's a tree, the tree seed must be there. The only thing that is not clear to me is whether he is saying that the seed exists independently of the five elements, or if the seed exists in the five elements. What seed are you talking about? The seed he's talking about, the seed that makes Which the human one seed? being. The primordial. Yeah, primordial seed. तो हे पाच महाभूत ज्या महत्त्वापासून आली ते महत्त्व त्या पंचमहाभूतामध्ये पण आहे की नाही. म्हणजे जर झाडाचं बीज झाडात असतं, अगदी एकच तेच आहे. ज्याच्यात ते त्याच्यात ते, पण त्याला शेवट लागला पाहिजे लटकत घालशील. इट इज सो, बट दॅट मिस्ट्री हॅज टू बी सॉल्व. What is so? And that is beyond the mind. Oh, where the primordial seed is. It is. He said, just as any other seed in any other product. Yeah. So this is also the same thing. Well, did you ask him whether it exists independent of the elements, or It is within this. it's within the It five is elements? within the five elements. But if you keep on thinking of by mind and of this, you will get entangled more and more. Yeah. त्या दोघांचे मायबाप कोण, आईबाप कोण त्या दोघांचे, की जे आपण दोन नावं घेतो त्याचे आईबाप कोण म्हणतो. So he said, Jesus or Christ, he said, who were the parents? Were there no parents? Who were the parents? That's the exact question. आईबाप कशाला म्हणायचे? ह्याच्यातून हे निर्माण झालं, याच्यातून निर्माण ते आईबाप. So he said, व्यक्ती कशाला मानता आईबाप? so he said, who are parents? तुम्ही आईबाप म्हणून व्यक्ती मानता. आम्ही आईबाप व्यक्ती मानत नाही, ज्याच्यातून व्यक्त झाले ते आईबाप. So he says, when I say who are the parents, you immediately think in terms of individual. Whereas he said the parents are the material from which the thing is born, you see, or created. त्या दोघांचे आईबाप कोण? So he said, who are the parents of Jesus? The five elements. Panchamahabhutam. Primordial अरे seed. पंचमहाभूताचे मायबाप कोण? Who are the parents of the five elements? त्यांचा उद्भव कशातून? Where did the five elements spring from? From the primordial seed, it looks as if. महत्त्वातून म्हणतो. महत्त्वाचा शब्दाने उल्लेख करता येतो का तुला? शब्दाने उल्लेख करता येतो का? Can you by words specify the primordial seed? Can you say exactly what it is No, that's by word? no, that's the great mystery he's talking about. That you can only become free of everything else. You know, all of the concepts and the five elements and everything, and you really are already the primordial seed. But once he said, you sort of settle back into that, but you can't describe it. तो म्हणते शब्दाने सांगता येत नाही,
हे स्वतः ज्ञानच झाल्यानंतर मग समजणार नाही. पण ज्ञान ज्याला मिळतं त्याच्यातून निर्मिती आहे. आता म्हणतो महत्त्वातून ज्ञानातून नाही. ते महत्त्वातून त्याची निर्मिती आहे. गुणाची. गुणापासून पंचभूते गुण सर्व व्यवहार बघा गेलं ज्ञाना झालं. नाही तरी ज्ञान नाही त्याने वस्तुस्थिती म्हटलं. वस्तुस्थितीतून वस्तुस्थिती समजल्यावर मग ह्या कोडं दिसते. आणि वस्तुस्थिती समजल्याशिवाय हे कोडं सुटणार नाही. पण वस्तू काय? वस्तू कशाला म्हणतात? स्थिती कशाला म्हणतात? So he said, what do you call the original state from which this has come? That is from which these five elements have come from the original state. So he said, what do you call the original state? That is the primordial. You said you could understand that only if you have the true knowledge of the original state. Yeah. So he said, what do you call the original state? Well, he is referred to Parabrahm, or the formless, unmanifested. निर्गुण आपण सांगितलं ते म्हणतो. सांगितलं ऐकलं म्हणून की असलं नाही म्हणून. सांगितलं ऐकलं म्हणून निर्गुण, हे असलेलं निर्गुण. So he said, असलेलंच असलेलं निर्गुण. you say, do you refer to that which is, or do you refer to that which has been told to you? Well, in this particular case, I'm referring to what's been told to me. आपल्याला सांगितलं गेलं ते म्हणतो. शब्दाने शब्दाला दिलेली नाव आहे. He said they're all names given by one word to another word. शब्दाने शब्दाला नाव देऊन शब्द पडून जातो. The word gives a name to a word and then they run away. It's both run away. Yeah. The thing that I'm after is, regardless of what we call it, I, and I suppose I speak for most others here, experience something which we can give many names to, whether we want to call it God or love or whatever. And some people call it Avalokiteshvara and some call it Ishvara and so on. But I'm still aware that I'm experiencing it. What I want to do is get to the place where I'm not aware that I am experiencing. कुणालाही अनुभव येतो आणि त्या अनुभवाला ईश्वर नाव देतील, काही नाव देतील. पण मी एवढं जाणतो की मी त्या अनुभवाला नाव देतो आणि मला तो अनुभव येतो. तर ह्या अनुभवातून मीच गेलं पाहिजे हे त्या अनुभवाचा साक्षी असतोच कधी. तुझ्या स्वतःच्या अनुभवाचा साक्षी असतो की अनुभवाचा साक्षी असतो. कोणत्याही अनुभवाचा तू साक्षी होऊ शकतो. तुझा तू साक्षी होऊ शकतो. He said you can only be a witness to an experience. Can you be a witness to yourself? No. नाही. तुझ्या लोकांना वेळा होतो. He said you better go back soon or you will get married. So his last thing was, I'll repeat, you can only be a witness to an experience. You cannot be a witness to yourself. I repeat so that it's clear. मी लोकांना सांगतोय चैतन्य ब्रह्ममी आहे काय हे नक्की निघून जातो. बसून नको. चैतन्य ब्रह्ममी आहे काय हे नक्की निघून जायचं. बसून नको. You see, he tells people that you convince yourself that you are Chaitanya Brahman and then go, don't sit any longer. आता ही दोन गाडची नावं त्यांच्या धर्माच्या काय. आता त्या दोन गाडची नावं करते त्याचे उद्भव कुठे उत्पत्ती कशी झाली. त्याचे आई बाप कोण. He comes back to the question, which he probably wants you to ponder, and that is with Jesus Christ. He says, who were the parents of Jesus? How did it come into being? The same way Krishna did, or the same way anybody does.
कृष्ण जसा श्रीकृष्ण जसा उद्भवला तसाच. अरे हे तो शब्दाने सांगतो, शब्दाने नको सांगू, अनुभवाने सांग. He said, now you are talking from merely by words. So he said, talk from experience. कुठे गेला खाली फुलं करायला तुझ्या बँकेवर आहे बस इथे बघ. It's, that is one of the things which I run into is my own conditioning in Buddhism. Because in Buddhism you always are taught that it all begins with a desire. You see, and that Jesus became Jesus because of a desire. And then that desire takes on its own clothing from the 5 elements. And Does it mean whose desire or just a desire? well, I suppose an individual desire. Some individual's desire. Yeah. Everything is created from one individual desire. So I mean that's a conditioning. We all have Yes, our things. And that is much more. That is much more a conditioning with me than all the business about Jesus. Though I'm well trained in Jesus, Yes. but I am really more Buddhist. affected by Buddhists. I mean, I've been in that for years, and from my very early childhood. Yeah. Even though I was born in a totally Christian small town, the first time I saw a Buddhist incense burner, I nearly went into a trance. It was just something so exciting and different from me. And then as I learned of that teaching of the non-conceptual mind, and the way it's presented in Buddhism, that appealed to me very strongly. But I'm aware when I'm with him that much of that is dangerous too. Yeah. हा म्हणतो मी जर अमेरिकेन एक लहानशा गावात ख्रिश्चन धर्मा याच्यामध्ये जन्मलो तरी त्या ख्रिश्चन धर्माची त्याला कधीच आवड अशी नव्हती. तर शिकला येतो त्या ख्रिश्चन धर्म, पण त्याला आधी ते बुद्धिस्ट अशी उद्बत्ती त्यांचंही असतं. ते लहान होता म्हणजे तेव्हा ते पाहिल्याबरोबर त्याला एक प्रकारचा अनुभव आला आणि तेव्हापासून त्याला बुद्ध धर्म म्हणजे फार प्रिय होता. आणि आता त्या बुद्ध धर्माचे एवढी वर्ष अभ्यास करून तो म्हणजे त्याचाच आता एक साखळा बनलाय. आता त्याच्यातून आत्ता समजतोय की तो की हे सगळं त्याच्यामध्ये गुरफटलं आहे ते फार धोकादायक आहे ते मी जाणतो म्हणतो. आता इथं आल्यापासून ते मी जाणतो, पण त्याचं अजून ते सुटणं फार कठीण होतं. मी इथून सुटणं म्हणजे फार कठीण होतं. त्याला सुटायला पाहिजे. त्याचा कलर रूप काय आहे? Back to square one. He said, what is the color and form of that who wants to be free of this? Who is the one who has been entangled in it? Who wants to be liberated? Can you give him the shape or color of that which wants to be liberated? No, because it's beyond shape and color. नाही, कारण की ते रंगरूपाच्या पलीकडे आहे. त्याच्यातून सुटलो ना अजून का बोलतो? So, he said, I'm tied up and I want to be. Why are you shouting? तिच्यावर त्याचा परिणाम झाला, अमकर झाला, कोणावर परिणाम झाला? So he said, on whom has all this effect taken place? You said all this has had an effect on you. With all these years of, and that you have been sort of entangled in it and it's dangerous, all that. So on whom do you think this has had an effect? And who wants to be liberated? Well, I know who, on whom it's had an effect. That is the I am consciousness. But who wants to be liberated? I just know that it's there. There's something that wants to get rid of the whole business. तो म्हणतो हा सगळा परिणाम झाला आहे ते जाणीवेवर. आणखी
कोण ह्याच्यामधून हे गुरफटला गेला आणि कोणाला मुक्त ते काय सांगू शकत नाही. जाणीवेवर परिणाम झाला आहे हा. हे खरं आहे ना. So he पण said, जाणीव कशाचा गुण आहे. it is a, is it a fact? Are you sure it's a fact that all this effect has been on the consciousness? And if, assuming that you are convinced, what is the consciousness, the quality of what is this consciousness, the quality? Of the food essence, the sattva guna. अन्नसत्वावर, अन्नसत्वाचा गुण आहे. अन्नसत्व तू आहेस का. आर यू दिस फूड एसेन्स? No. नाही. मग अन्नसत्वाचा गुण तू आहेस का. Then are you the quality of that food essence? You are not the food essence. Are you then the quality of that food essence? तू त्याच्यामध्ये अटकणार म्हणजे काय पण. So then what does it mean when you say that you have got entangled in all sorts of these things? बुद्धाच्या जे आपल्या कल्पना झाल्या त्याच्यात तू का गुंडाळून घेते. काय कोण कमी गुंडाळला गेला. So in all these concepts of Buddhism and all that, who is it that has got entangled? I just got untangled. I just got out of being tangled. जो कोण बरोबर सांगेल तो सुटलाय म्हणतो आता. अरे खरं म्हणतो. Are you sure? Or are you only saying it? I'll certainly work on it. त्याच्यावर प्रयत्न करीन म्हणतो आम्ही. कशाला. So he said, why? You will work on it. So he said, why? प्रयत्न करायचा अजून प्रसंग आहे त्याच्यावर. ज्ञान तुला झालं तर. He said, if you have got the hang of the whole thing, there is the question of making any effort. Who is making an effort? Who is to make an effort? For what is one to make an effort? ईश्वराचा जन्म कसा आणि काय झाला ते मी पाहिलंय आणि पाहतोही आहे. ईश्वराचा जन्म पण माझा जन्म नाही झालाय. You see, he knows or he sees, he has seen and he sees how the birth of God has taken place. He has seen and he sees how the birth of God has taken place. But he said, I have not been born. My birth has not taken place. हे तुला मी इथं सांगतो तिकडे नाही सांगत. गोडीवरती. He said, he's telling you here. He won't tell you anywhere else. I'll be shortly. त्या खिडक्याला खिडे मारून मारून लागला. मला ठेवते. Jesus was wanting to tell people about this, got nailed this. Yeah. तर तुझ्या प्रदेशामध्ये आम्ही तू आणि बोलतो असं उघड बोलशील का तू. So he says, in your country, the way you and he are now talking, will you be able to talk in your country? Presumably, how many will Yes. understand? Well, there are. I don't know how to answer that. We can say what we want to, but you might not be very popular. त्याच्या देशात कुणी काही बोलू शकतो पण तुम्ही फार लोकप्रिय होणार नाही म्हणतो. Yeah. Not only unpopular, but they beat you up. आम्ही जाणलाय ईश्वराचा जन्म मला माहिती आहे. माझा जन्म झाला नाहीये. पण लोकांना मी काय सांगतो विठ्ठल विठ्ठल म्हणाले. नाही सांगणार जय गुरु जय गुरु जय गुरु. I know God has been born. I know that I have not been born. But if people come here, I tell them pray to God. You see. हे नाही He सांगायचं. means the ordinary person. Yeah. बुद्धाने हे नाही सांगितलंय. बुद्धाचे ग्रंथ तुम्ही जर वाचला असा तुम्ही आम्ही बोलतो बुद्धाने लिहिलेलं नाही. So he said, Buddha has never instructed
or the Buddhism has never been instructing on the lines that he has been instructing. Yes, I'm aware of that. विषय तर माहित आहे ते जाणतोय म्हणतो ते आपण म्हणतात ते बुद्धाने उघड केलेलं नाही. नाही तर म्हणतो ते मी जाणतो तो जाणत होता मी सांगणार तो हा. जाणतो पण ते आम्ही उघड नाही केलं त्यांना कर्माचरण दिलं म्हणजे तुमचं बदलावलं हा विषय बुद्ध was ज्ञानी, there is no doubt about it, but he didn't divulge this knowledge. He wanted people to do, he gave the do's and don'ts to people, a list of do's and don'ts to people about the behavior, conduct in the world. तुला मी हा धर्म सांगितलं काय तुझा मी माझा This is how, माणसाने कसं बघायचं माणसानं धर्म सांगितलं so he repeats, he says Buddha has given the do's and don'ts of ordinary behavior and conduct. Has he given what he has been telling us? You are saying My sense of it is that what comes to us as Buddhism is the product. is it correct? See, if his if we publish all of the things that he says, then somebody will try to make a system out of it. Yes. See, and say this goes with this, and pretty soon work out a whole system. So people do, and they would say there was Shankara, Ramanuja, Madhava, and Nisargadatta. आपण जे सांगितलं आहे ते पण तिचं पुस्तक छापलं तर थोड्या वर्षांनी फिलॉसॉफर जे आहेत ते म्हणतील की आधी शंकर होता, रामानुज होता, माधवा होता, त्याच्यानंतर निसर्गदत्त आहे आणि आपण जे सांगता त्याच्यावरून काहीतरी ते लिहून काढतील की आणि असं म्हटलं आहे असं काय सांगितलं ते आपण सांगितलं वेगळं तर ते करतील दुसरं त्यांच्या कल्पना निर्माण करतात हा दिस इज ट्रू दे विल बेस इट ऑन देअर ओन कॉन्सेप्ट Then they miss what he really. आणि ते मग त्याच्यानंतर जे लोक त्यांनी लिहिलेलं वाचतील ते आपण जे खरं काय सांगतो ते सगळं छाप पुसून जाईल करेक्ट त्याला मायेचा गुणधर्म आहे असं म्हणतो हा मायेचा प्रभाव आहे You see, that is the power of the Mahamaya. You see. All this happening, it is this change. And what is clear being made unclear. Yeah. Yeah. मी काहीतरी गप्पा मारतो म्हणा अखिल जगाच्या ब्रह्मांडाकडे करून महारुद्र अंतर्ध्यान पावला ते मी जाणतो ब्रह्मांडाकडे शेवटी शंकरला कोण जेवढी शंकरच जातो म्हणजे ते जाणू शकतो आता तो शंकर सुद्धा काय लय पावला त्याचं ज्ञान मला आहे महारुद्र ब्रह्मांड प्रलय ब्रह्मांड प्रलयाचं ज्ञान मला आहे कबूल करलो Would you accept if I told you that he has knowledge of the Mahapralaya, that is the end of the entire universe, which Lord Shankara as Maharudra, and then he destroyed it, and then he himself got merged in it. If I tell you that I have knowledge of it, he said, would you accept it? Insofar as it is the same thing for each of us that we must come into. He sees it. Everybody doesn't see it, but that's the hope for everybody, that your own universe comes to an end. म्हणजे सगळ्यांची आशा हीच आहे आणि आपण ते जाणता आम्ही जाणत नाही हा फरक आहे म्हणजे करेक्ट पण मी त्याच्यावर सेवा काय मारेन ब्रह्मांडा पडायपर्यंत मिथ्याला पडला So he says, having told you all that, he says, ultimately, what will I make a note on it? All that is illusion and this play of hide and seek. The basis is nothing, sir. कोणी नसताना काही झालं नसताना तेवढा कल्लोळ मानला वास्तविक काय झालंच नाही He now says this clearly. He says, there's been nobody, nothing has happened, and on that basis,
look what all the enormous amount of of confusion. Yeah. किती दिवस जाणार Like, how long are you going to stay? जगातला सगळा विचार करून ज्ञान मिळवून Hmm. तुला त्याचा काय फायदा होईल कल्पना सोडून दे अजून जगाचं ज्ञान यथार्थ तुला होईल Oh. आणि ते झाल्यानंतर तुला काहीतरी फायदा होईल कल्पना सोडून Hmm. He says, having had knowledge of the entire world, if you think it is going to help you even a little bit, he says, give up that idea. तुझं नाही काही कोणते हे कोण अहिकाने पार मारते तुझी माहिती तुला आहे ते एवढं सत्य आहे Ah. तू दुसऱ्याकडून जी माहिती घेतो ते गोष्ट Okay. Hmm. तुझी माहिती तुला Oh. सगुणी व अनिर्गुणी हो. जी आहे ते सत्य आहे हो. बरोबर आहे दुसऱ्याकडून ऐकण्याचं खोटं आहे So he says, listen, one more thing, you see. He said, whatever idea you have from anybody else, any knowledge you have from anybody else, either about the world here or hereafter, is wrong. Only that knowledge which you have about yourself, only that is true and correct. माझ्या ज्ञानाला कोण पुरावा देतो तर मी मिथ्या होईल Hmm. माझ्या ज्ञानाला कोण पुरावा देऊन देण्याला भेटला तर मी Oh, so if anybody could provide authority for his knowledge, that knowledge will prove false. Yeah. That's it exactly. दुसरा गाव बसला बरोबर अगदी पहिला त्या दिवशी बसला आत्ता म्हणजे याच्याने दुसरा गाव बसतो अगदी मोकळ आहे This is मी very- काय म्हणतोय होय नाही म्हणणारा पुरावाच नाहीये Hmm. हा. फक्त माझा पुरावा मी Hmm. This is what I say is very simple. This is there can't be any authority or authentication for what I say. The proof for me is myself. There can't be any other proof. If any other proof is provided, it is proof false. That is the original knowledge that has been established is proof false. Yeah. My proof is myself. त्याकडे गुरु भेटल्यानंतर मी हाच विचारायला हे मी कधी म्हणायचं नाही जगात सगळे प्राणी म्हणतात तुला मनात मला नाही पाहिजे पण तू म्हणायचं आहे तरी म्हणायचा छेडा लावला पाहिजे मला माझा आणि जगाचा अनुभव काय येतो आहे माझा अनुभव जगाचा अनुभव काय काय येतो पण मी असल्याचा अनुभव नव्हता मला हो आणि आता मी असल्याचा अनुभव हो. जग असल्याचा अनुभव हो. मला येतो त्याचा मला छेडा लावले भलेच नाही Hmm. देव जावा किंवा राहो हा माझा मायना हो. मला तर पाहिजेच ना Hmm. कोण ना Hmm. So he's one. पण छेडा का लागला So he says one has to die. So one grows and one dies. But ultimately, I didn't know my original state before I got this form. That was the original knowledge that one must have. त्याला काय म्हणतो Any comment, Hisi? तुझी एवढी तयारी आहे So he says, are you prepared for this? Yes, That I is- know if I accept the world, I have to die. So therefore, he says, are you prepared to give up everything to know this? He says, is one prepared to give up everything now? That's all. Permanent. अरे हे तरी जगात मारायचं बायका पोराच्या कुठे किती जगायचं Oh. हे काय आहे ते करू दे त्यांनी Hmm. He said, how long day after day you keep on living? He said, what is the use of that? Let me know what the same state earlier and later. He said, let me know. I want to know. I'm eager to know. इकडे बघावं पाया पडून जगायचं हम्म. आणखी पाया पड आणखी पाया पड विचारलं. कोणत्या जगात पाया पड देवाच्या काय आहे
पाया पडणं जगता येते ना तर मला जाऊ आहे काय This is to continue living. It really means nothing but begging. Maybe begging God, but it's still begging. You say, what's the use of all this? I want to know the real state, the true state. त्याचं काय म्हणणं आहे याच्यावर What comments on this? It's just the comment that I have is that how fortunate it is if one meets a guru who can help you to get out of all this mess. Yeah, who? Better not say. म्हणतो याचं आपण काय म्हणतो तो एवढंच म्हणतो मिळाला की जो असा एक गुरु भेटून हे सगळं स्पष्ट करील तो म्हणतो तो अगदी लकी हा तो फार नशीबवान म्हणतो मग म्हटलं मी सांगेन पण तो महाराज म्हणतील तो नशीबवान कोण तर म्हणतो नका विचारू नको कोण तो नशीबवान असं महाराज विचारतील तर विचारू नको सांगू नका म्हणतो जगाची भाषा That's good. As far as because we have to be sitting here merely talking, so it's all right. धन्यवाद तुमच्या शब्द आहे तसंच तो शब्द आहे नशीबवान म्हणून Oh. भाग्यवान दोघं शब्द आहे तो He said he's lucky. He's like just another word. कमी झाला When I will be बाकी leaving. उद्या Is it today or tomorrow? बिलकुल येऊन गेले पण सगळ्याकडे हेच बोलणं आहे नाही. बोलणार काय बोलणार काय बोलणार त्यांच्याकडे असं नाही. Maharaj says, I've talked, whatever I've talked today, I've talked with you. Yesterday I might have talked something else. Tomorrow with someone else, I might talk something different. प्रत्येक ब्रह्मांनी त्याच्याकडून ज्ञान घेऊन आलो आहे Oh. प्रत्येक ब्रह्मांनी. पण प्रत्येकाचं वेगळं So some who will come, who have come here, will stay for a few days, they have gone. Then they'll tell us, oh, I've had knowledge from Maharaj. 10 different people will say the same thing. And each will have a different idea. त्यांनी पण पुष्कळ प्रयत्न केलेले आहे. Gives you a tap on the back because you have made a lot of effort, you have taken a lot of trouble. त्याचं काय त्याला काय केलं Any questions? चला सोडून द्यायचं काही नाही. हो, झालं. 11:35. Definitely go. हे जरी ज्ञान झालं नाही तरी ज्ञानाप्रकाश किती बोलणार. One may not get the self-knowledge, but this outcome of the samadhi is the miracle of power. Oh. म्हणजे समाधीने ज्ञान होईलच असं नाही. It is not necessary. त्याला तो ज्ञानही भेटला तरी No. See, without getting a jnani,
you can go into samadhi. Samadhi is an earlier stage. You can learn to go into samadhi without meeting a jnani. But without meeting a jnani, you cannot know the self. I see. Very good. That's what I thought. आता सगळ्याचे अनुभव सारखे असत नसेल नाही प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे Still, he says all will not have uniform experiences about samadhi and other things. Everyone will have his own experiences. ब्रह्मण महर्षी समाधीतून मोकळे झाले होते त्यांच्यापुढे गुरु नको चांगलं आणि ज्ञान चांगला कोणी नाही. In the case of Raman Maharshi, he says he didn't have any enlightened guru as such. And through samadhi only, he got enlightenment. Oh. So his experience is different from Maharaj. Oh, yeah, that was one of the things I was concerned with. What I believe, and what I believe is that if you meet a real jnani, then you don't have to worry about it because he will guide you. If he thinks you need it, he will say so. But otherwise, just let it go like Mr. and Mrs. Gaitoni can sit around on Sunday afternoons at samadhi. See, right? ते म्हणतात त्याला महत्व नाही म्हणून एक ज्ञानी सकाळी लोक विषय काय ऐकला असतो त्यातच विवरण करतो सकाळी ऐकलेल्या जेवणाचा म्हणजे समाधी आणि समाधीचा भोगता करता कोण काय ते बघा सकाळी ऐकलेला विषय. If you ponder over the subject in the morning, discuss in the morning, then you will come to know, he says, what is samadhi and who experiences samadhi and all those things. Okay. आता तू त्यातच विवरण करायचं आहे या ऐकण्याचं काय त्यातच. So if you want any more explanation about the subject in the morning, you can talk now. Okay. पण सकाळी इकडे केलं सांगितलं इकडे होऊन गेलं तुमचा गुरु म्हण काय त्याचं नाव ते Correct. Yeshu Krishna. तर त्याचा आईबाप पण ते बंद करायचं तो तुमचा देव आहे भाल आहे तो कशाने निर्माण झाला काय परिस्थिती आहे हे सकाळी सांगितलेलं आहे. He again reminds you that in the morning he talked about Christ and you have to think about who were his parents, under what circumstances he had to be born, he had to be in the body. कोणी आज ईश्वरिया पदवीला गेलाय ना त्याला अवतार मानतो त्याचा आईबाप कोण Yes, Christ you take it as God, isn't it? Or an incarnation. Huh? You, in Bible. Some people do, but there are Christians that do not. My parents and my people have never believed that. We believe that he was a Jewish rabbi who accomplished enlightenment or had enlightenment, but we don't think of him any differently from the way a yogi or anybody else would from that standpoint, except that he apparently had a very large career and a large following. त्याच्यामध्ये येशू ख्रिस्ताला जे काय लोक समजतात ख्रिश्चन त्याच्यामध्ये मतामध्ये फरक आहे. तर ह्यांचे पूर्वज म्हणजे यांचे आई वडील वगैरे येशू ख्रिस्ताना एक प्रकारचे ज्ञानी ज्यांना ज्ञान झालेलं होतं असं समजत होतं. प्रत्येकाने समजून आमचं म्हणलं तर त्याचा उद्भव कोणी केला तर त्याचा उद्भव आपोआप झाला त्याच्यावर सकाळी बोललो. कोणाचा उद्भव त्याने घेतला आहे ते आपोआप झाला. उद्भव होण्यापूर्वी त्याला काय स्वतःची माहिती होती. No, you have to think on these lines that whether he on his own he had to take the incarnation or his incarnation or his creation was spontaneous or how it was, all these aspects. Whether he knew prior to having the form, whether he knew that he was going to take a form. He was asked about that, and he said before Abraham, and Abraham lived 4,000 years before. He said, before Abraham, I am. He didn't say I was. He said, before Abraham, I am. येशू ख्रिस्ताला जेव्हा विचारलं की तुझ्या अगोदरच्या ह्याच्याबद्दल काही माहिती सांग, तर त्याने म्हटलं की अब्राहम 4000 वर्षापूर्वी जो झाला त्याच्या अगोदर मी आहे. म्हणजे काय सांगितलं त्याने. So what does it mean, his words? What does it mean? Well, I think it means
basically the same thing as what Maharaj says when he said he knows Krishna and Gandhi and Hitler before they were born. आपण जसं म्हणता की कृष्ण किंवा हिटलर किंवा गांधी हे होण्यापूर्वी जसे होते ते मी त्यांना ओळखतो तेव्हापासून तसल्याच प्रकारचं असावं. ब्रह्मांड बोलायचा माझ्यावर काही असर झाला नाही असं आहे. तुलाच सांगतो. आता हे लोकांना कसं करायचं? बुद्धीने कसं करणार? बुद्धी आई बापांकडून जास्त आहे. He says, when I say that I was not affected by the dissolutions of the universes, the people can't understand this intellectually. What do I mean? That I was not affected by the dissolution of the universe. They don't understand. ती आई बाबा बनी जाते. आई बाबा हे नाव कशाला आलं आता काही विचार करत नाही तुम्ही. आई बाबा म्हणजे माणूस झाला बस त्याच्यामध्ये काय. It's a normal belief, or understanding that parents means human beings. They do not understand exactly what this stands, what is meant, understood by parents, other than human beings, forms. Any comment? Well, in a sense, we individually even create our own parents, because if we create our own body, therefore we create our own parents. पण जसं आम्ही आमचा देह आम्ही स्वतःच निर्माण केलेला आहे तसंच आम्ही निर्माण केलाय म्हणजे झालेला आहे. तू काय बुद्धीने जमवला काय? No, he says that it has happened, or spontaneously. The body has spontaneously happened, taken place. Form has taken place. त्याप्रमाणे आम्ही आई वडीलही आमच्याच निमित्ताने आपोआप झालेले आहेत. देह धरतात त्याच्याने त्याला देह धरतात तुम्हाला देह धरतात. पण देहाची निर्मिती आणि देहाची वाद कुणी केली आहे ती कोणी आई बापांनी केली आहे कोणी. He says you have not intentionally done anything knowingly. He means everything has happened spontaneously. Yeah, right. Create doesn't always mean intentional. See, it's like if you strike a match, it creates a fire, but you don't necessarily do it intentionally. It's just a spontaneous. सगळं काय सांगितलेलं आहे पण ते बाजूला ठेवून काहीतरी बोलतो विचारतो आहे. जे काय आहे ते सगळं मी सांगितलेलं आहे. आता त्याच्याकडे लक्ष देता काहीतरी आठवलं ते विचारतो म्हणजे काय. You base your questions on whatever he has already told you. He says. To some degree, but regarding the parents, there's about 10 years ago, there was some books came out in America, and the idea was, does man create God or does God create man? And the idea was that man creates God. And so we build all kinds of theories about our parents. And that's more or less what I was getting at, is that we in a sense, we create or we subscribe to the idea that somebody is our parents. Even though we're eternal, then we turn around and say somebody is our parents. आम्ही जरी नित्य सत्य जरी असलो तरी कोण नित्य सत्य now who is that eternal? Looking at whom you say that you are eternal. When you say you are eternal, referring to what do you say that? I don't know, just that something goes on forever. काहीतरी नित्य शाश्वत आहे. बरोबर आहे पण ते पंचभूताच्या पलीकडचं आहे. But that is पंचभूताचं जे आहे ते व्यवहारच आहे. हे तर शाश्वत नाही. so whatever is eternal is not within these five elements. No, that's right. बरोबर पंचभूतामध्ये नाहीये ते. मग त्याच्याबद्दल प्रश्न कसा विचारतो. How you can ask a question on that then? I didn't ask the question. He asked it. प्रश्न नाही असं प्रश्न तुम्ही आम्ही कोणी करणार पंचभूतिका पैकी ठेवणार ना.
all the questions will, आकाशामध्ये अलीकडे आकाशात कुठे शब्द कुठे आहे? he says the word begins from a space, outer space. Prior to that there is no word. So all the questions are within the realm of these five elements. Right. बरोबर. माझ्या काय मंडळी सगळं याला काय यथार्थ सांगितलं असं मी त्याने उभं त्यांचा अनुभव घ्यायचा आहे, आता विचारला करतो नाही काय. See, आणि यायचं whatever, असं केलं की वर्ष 6 महिन्यांनी ये पुन्हा भेटायला काय अनुभव आला. see, whatever was necessary to be told to you, he has already told you all this knowledge. Now it is for you to remain quiet and experience it. And then he says that this you can do, elsewhere also. But he wants you to come back after some time again, after 6 months or 1 year, to tell your experiences. पंचभूताच्या कोणत्याही नाव पदा शाश्वती नाही, ते काढून जातं, बदलून जातं, आणखी बदलून का पंचभूतात हे जे आहे ते शाश्वत आहे, पण त्याच्या शब्दाने अर्थ नाही त्याला. He says all the names and forms are within the five elements and they go on changing. But what is prior to that, what is beyond that, has no name and form. It doesn't change. And it cannot be explained by words also. There is another one. Yeah, it cannot be explained. अरे हिच्या मागे जा. काय म्हणतो Anything? Want to say something? म्हणून मी म्हणतो तू आता जा आणि वर्ष 6 महिन्याने पुन्हा भेटला जातो, तो कोणा सुटलेला आहे. He says your riddle is solved as such, so far as the intellectual this is understanding is concerned, you have understood. Now you have to realize it. Right. So for that you have to spend some time in loneliness. Yeah. I mean, in your country or wherever you want. And then after that you should come back. That's exactly what I'll do. तुमचे ज्ञान देतो काय मागतोय, तो पुस्तकात लिहिलेलं नाही. तुमचे ज्ञान काय तू मागतोय ते पुस्तकातून मिळणार नाही. So whatever more knowledge you are asking for, or maybe what you want is will not be available in books. That is, now you have to realize that. Oh yes, I realize that. Whatever. I'm not searching for information. Even some of the questions that we discuss here, I feel are extra to what he really has given the work on. नाही ते बरोबर आहे म्हणतात की आम्ही जे काय प्रश्न विचारले ते पण काय झाला काय अर्थ नाही म्हणते, काय जरूर नव्हती त्या प्रश्नाची काय. म्हणजे तेच म्हणणं आहे. आणि मला अमुक एक दाखवून दिलं ईश्वराचे आईबाप बोलते ते सुद्धा तुम्हाला दाखवत आहे, आणखी काय दाखवायचं. He says he has already told you about the parents of Ishvara also. What more do you want? ते कुठून लागली? मागे आली नाही, मागे येऊन गेली नाही. आता कुठून लागली? Where from have come now? From your country? तिच्या देशात नाही. Spain. ते काय आहे? चित्राचं पुस्तक. ते देशात He is from your country? No. म्हणजे स्पेन देशाबद्दलच आहे चित्र. हे काय दाखवलं? स्वीट्स ना. हा, ते क्रिसमस साठी खास केलेले आहे बोर्ड आहे. याचं काय करायचं? काय नाही, ते चित्र आहे, बोला ना. सुंदर चित्र आहे, फोटोग्राफी. उचललं चित्र हा. आपलेच फोटो हा. महाराजांची शिकले निसर्गांची. 200-300 रुपयाचं पुस्तक आहे. माझा ओघा होतो, मी काय बोलतो अर्थात म्हणजे काय होतं ते तुम्ही बघा. मी जे काय बोलतो त्याचा परिणाम मलाच बघावा लागतो, माझ्यावर होतो. हा सिद्धांत आहे.
सांगा तो. He says, whatever I speak, whatever I talk, the effect of that is on myself. Whatever. म्हणजे आमच्यावर परिणाम व्हायला पाहिजे तेवढा होत नाही, पण आपल्यावरच होतो जास्त. माझ्या स्वतःवरच होतो तो. Whatever he says, the effect, there is some effect on himself, which he has to suffer. तुझ्यावर पण पुढे तसंच होईल म्हणा. And the same thing you will also experience, he says. The effect also will be on you. काय बोलशील तुझ्या अंगावर तुला भोगावं लागेल. Whatever you say, you will have a part in that, and you have to suffer the effects. I ब्रह्म ना. Because he says, I am everything. I am everything. I am Brahman. That's why. त्याला दुसरा भागीदार नाही. कोणती तू? He says, there is nobody who can share with you. You are the only reality, he says. Nobody can share anything with you. You are the only reality. One. म्हणून त्याला सकाळी सांगितलं मी काय म्हणतो याला जर दुसऱ्याला पुरावा मिळाला तर माझ्या म्हणणं सगळं खोटं म्हणतं. माझ्या म्हणण्यात दुसऱ्याचा पुरावा मिळतो तोपर्यंत म्हणजे म्हटलं योग्य नाही. He has told you in the morning that whatever I say, if I get a proof of this from some other source, from somebody else, then it means that I have not said the truth. Yeah, yeah. काय म्हणतो? Right, right, yeah. बरोबर. मग सकाळी म्हटलं मग आता प्रश्न कशाला करावा. नाही प्रश्न नाही सहज. नाही, नाही, आता आल्यानंतर जे प्रश्न केले तो व्हायलाच आहे. यांनी नाही करायचं इतर कोणी यांनी ज्यांनी करतो गोष्ट. Now he says he expects only good questions from you. तुला आता प्रश्न करणं योग्य नाही तर जे येतील ते कर. Yes, the newcomers will ask questions. I mean, you need not ask questions. The seeker, when the seeker gets self-knowledge, then again to ask help from any source is useless, isn't it? There's no use. साधे बसेपर्यंत आपल्या गुरुजीमध्ये लागतो. पण साधक सिद्ध झाला म्हणजे काय आहे मोकळं झालं मग तो त्याला मदत होण्याला शकतो. He says once the seeker gets established in the truth, then he cannot get any help from anything. Now, what do you think about this samadhi? You asked some question about samadhi. Now, do you think it's necessary? Do you still feel like going to samadhi? I'll honestly tell you, I've never been sure what samadhi is. And so, unless he told me to try to go into samadhi, it would not occur to me to do it. Because the only witnessing I've ever seen of anybody doing it, I didn't feel that anything was accomplished other than it's just like a bear going into hibernation in the winter. You know, everything is slowed down and stilled, but I'm not sure of that area at all, so I don't, it's not my aim. त्यांना समाधीचं असं काही आकर्षण नव्हतंच म्हणतात. त्यांना काही त्याची आवड वगैरे नव्हती. हो पण समाधीला तू बसणार आई बापाची ओळख तुला नाही तुझी ओळख आई बापाला नाही तिथे बसलं पाहिजे ना. आता समाधीला बसणार नको. आई बाप तुला ओळखतात तू आई बापाला ओळखत नाही आणि नंतर साकार झाला असतो तेव्हा तिथे जाऊन बस ना. आई बाप तुला ओळखत नाही तू आई बापाला ओळखतात तिथे जाऊन बस समाधीला. आता समाधी लागलं. He says, if at all you want to go into samadhi, you have to sit at that point, where you didn't know the parents didn't know you, but still you took the form. At that point, you have to go into samadhi. I see. Well, that's different. काय म्हणतो So, But there was, सांगितलंय का you know, there are some persons that
It's not the kind of samadhi he's talking about, but there are people that go into something that they call samadhi. There was a Japanese, there were 4 very famous, I'm not saying they were the best, but 4 very famous Buddhists from Japan came to America somewhere around 1962. And one of them went to the big university there, University of California, and sat down right in the middle of the place where all the students are, and he went into samadhi. So they couldn't wake him up, and they took him to the psychology department, and they tried everything, the cold water and every possible thing. They couldn't wake him up for 4 hours. Then he decided he would wake up. I've always thought that from the things that people spoke with him about, he didn't impress me as having enlightenment in any sense of the word, but he had this ability to do this thing. त्याने सांगितल्याप्रमाणे समाधीबद्दल प्रत्येकाच्या काय काय कल्पना असतात. पुष्कळ आहे. हा, तर ते म्हणतात का समाधी म्हणजे काय ज्ञान नव्हे. एक समाधी ते कोण जपानी तर त्याला काय ज्ञान नव्हतं, पण तो इतका वेळ समाधीमध्ये बसल्यामुळे त्याला उठवता उठवता नाकी न आले लोकांना. प्रत्येक ज्ञान सर्वीची क्रिया धर्म चेतन धर्म न्यारा न्यारा आहे. ज्ञान सर्वी क्रिया धर्म चेतन धर्म न्यारा in the realm of beingness, in the field of knowledge, the experiences are different with different people. जवळजवळ 3 वर्षापूर्वी स्वतःचं ज्ञान स्वतःला कितीचं होतं. नंतर मग आईचा सहवास, आईची भाषा घेऊ, नंतर आता जगातून पुष्कळ शहाणा झालाय, मोठा झालाय. पण 3 वर्षापर्यंत तुझ्याकडे ज्ञान स्वतःच काय होतं. झोपत होता, जागत होता, मोठा खात होतो, पण स्वतःला तू सगळं काय समजवत होता. सगळं सांगितलं मला. आता जरी तू पुष्कळ ज्ञानी आहे, पण तुझा नमुना काय. नंतर 3 वर्षानंतर ऐकलेला गोळा केला, त्याच्यातच तुझा नमुना आहे ना शब्द ज्ञानामध्ये. He says when you were a child for 3 years you didn't have the self knowledge, but all the things activities were going on spontaneously, and thereafter whatever you collected, whatever knowledge that you are making use of now. But he says all that you had collected during that period of 3 years only. Yes, the collection of knowledge was only after you, when you came to know that you are, then only you started collecting knowledge. Yeah. आणि त्याच्यावर मी माझ्या म्हणतोय तू त्याच्यापूर्वी तुझा मी माझ्या कुठे होते तुला ध्यानात. So me and mine, these things they came afterwards, later on, after 3 years. So prior that, what was the me and mine? आता हे लोक जास्त येतील ना, आता बोलतात जास्ती बोलणार नाही. कोण का बोल नको जा. आता मी त्याची छाननी करणार नाही. यांच्याकडे मी म्हणतो शेवटची करायसारखी आहे. छाननी जी यांच्याकडे मी केलेली आहे, आपण आणि आपला उद्भव त्याच्या आई बापाचं नाव आलंय, आपलं आलंय, आणखी जगाचं नाव आलंय, पण त्याच्यामुळे आपण असला तर आपला उद्भव नाव पुष्कळ आली आहे, पण उद्भव आपला आपण उद्भव झालाय. आपला आपण उद्भव झालेला आहे, म्हणजे आपला आपण निर्माण झालेला आहे. त्याच्यात आई बापाचं नाव, जगा गावाचं नाव आहे, वडिलांचं नाव, सगळ्याचे नाव आहे त्याच्यात. पण उद्भवला कोण आहे? आपण. हे लक्षात येतं का? Whatever has taken form has taken itself spontaneously. Then in that the parents are there, the name of the village, world, everything is there contained in that. So that's spontaneous appearance of the God. Do you understand this? Yes, yes. He said that he will not give the detailed explanation on this subject,
to others who will be coming here in future. यांनी नाही केलं तुम्ही ते नाही केलं हे सगळं दुसऱ्यावर फेकून द्यायचं आहे पण तुझा उद्भव तूच झाला तुझा उद्भव तूच उद्भवला Then you are yourself responsible for this form and everything. Although subsequently you might have blamed this person, that person, and all that. Ultimately you are yourself responsible for that. Yeah. आता तुम्हाला काय प्रश्न करता येणार नाही म्हणा खूप प्रश्नाचा करा तू अज्ञान म्हणलं तुला Now, if you still ask any questions, then it will mean only ignorance. He says that he will call it as ignorance only. Yes. अरे याच्या आईचं नाव आलंय बापाचं नाव सगळं नाव आलंय पण अस्तित्व तुझं तू बघतोय त्याच्या नावाने याच्या नावाने त्याच्या नावाने या जातीच्या नावाने त्या धर्माच्या नावाने भोगता तुझं आहेस ना Ultimately, because of your beingness, you have to suffer everything. Whatever has been explained, your parents, your country, your religion, your this and that thing. Ultimately, because of your beingness, you are the sufferer, isn't it? तुला तुझे काहीच ज्ञान नाही पण ईश्वराने तुम्हाला निर्माण केलं तू ईश्वराचं ध्यान कर ईश्वराचं भक्त तुम्हाला कळलं पण तुझं जर तुला ज्ञान झालं तर तुझ्याशिवाय काय नाही आणि तू असं आहे हे तुझं भूकत आहे जगाचं एक भूकत आहे निष्काम मान It says in the ignorant stage, you are told that you have to worship God and everything because you are ignorant. But once you know yourself, you will know the truth. Then it's not necessary to worship anything else because you are everything. अनेक प्रकारचे अनेक धर्म लोक आहेत त्याच्यात कोण ऐकून माझ्याकडे येते मी काय सांगणार त्याला तुमच्या धर्मात मला शंका काय येते तुमची परंपरा कळा तुम्ही मला शंका काय येते तुमच्या धर्मात म्हणजे काय त्याचा वापर मी कशाला करू If people following certain tradition, if they come to him with certain doubt about those traditions, he will say that why should you doubt that tradition? You follow it, you have faith in that, and you follow it. Why should you doubt? आता येतात जे काही तुम्ही आम्ही बोलतोय एखाद्या ह्याच्यात एक दोन दिवस एक म्हणा आपण नाही केलेलं त्याला नाही परवडणार आम्ही काय बोलतो त्याला त्याच्या जातीचं पाहिजे ना त्याची जात माणूस आणि आमचा जमका आपण त्याची जात कोण आहे माणूस आणि आमचा जमका आपण ही त्याची आठवण त्याला त्यापैकी पाहिजे हे तर आवडणार नाही मला कधी वाईट वाटणार नाही बरोबर If someone comes here and says that I don't like his talk, he says, Maharaj says that perfectly all right. I don't criticize you because you take yourself to be a man and as somebody, I am so and so. That's why this knowledge, you are not fit for this knowledge. So your criticism is perfectly justified. कोणत्याही धर्माचा आता नाना धर्म आहे माझ्याकडे बाळून काढायला लागला तुझ्या धर्मात तुला संशय येतोय ही परंपरा तुझ्या ती काढायला त्याला काही फाडू नक्की याला फाडून दाखवेल का त्याला तुझ्या धर्मात तू शंका काय घेतो परंपरा वाढवणी करत गेलाय का करत द्या Certain traditions are followed by people from generation to generation. And he will tell, Maharaj also will tell those people to go on, to go ahead with the same traditions. He will not give the knowledge as he has told you. आपल्याला काय वाटतं वाटायला काय म्हणतो Joseph, any comment on this?
Yes, my comment is, I hope Maharaj didn't suffer too much on my behalf. Maharaj didn't suffer too much on my behalf. He hopes that Maharaj did not suffer too much because of him. आपल्या निमित्ताने त्याच्या निमित्ताने आपल्याला जास्त त्रास झाला नाही म्हणून असं मला त्यांना वाटतं. नसावा. बरं साध्या सरळ माणूस आहे. He said yes. ते रेकॉर्ड होतो ना हा रिकार्ड होणार. तो ज्ञान द्यायला मला सत्वाला लाकडून काढलं तो आणि त्याच्या बरोबर झालं. One gentleman had come here from Spain. Initially he had interest, he got all the knowledge, and thereafter he started troubling Maharaj by asking naughty questions. Then Maharaj asked him to go. He went back. तुला संस्कार लागला तुम्हाला तू निघून जायचं तुला ज्ञान झाल्यानंतर सत्संग कशाला